Stel dir voor du watsteins morgens auf, schost in dein portfolio. Und genau der Teil, den du jahrelang unterschätzt hast, ist plötzlich dein größter Gewinner. Nicht die bekannten Tech-Giganten, nicht die klassischen Industrienationen, sondern die Mächte, die viel als, zu riskant, abgestempelt haben. Genau hierer beginnt die Frage. Schlägt der MSCI Emerging Markets wirklich den MSCI World, und ist vielleicht des Must-Have, des deinem Portfolio noch fehlt. Die meisten Anleger fühlen sich sicher mit dem MSCI World. Gross, etabliert Unternehmen aus den USA, Europa, Japan Stabilität Vertrauen Planbarkeit. Ist der bequem, Weg des Investorens. Aber Bequemlichkeit hat einen Preis, begrenztes Wachstum. Denn während dies Mächte bereits weit entwickelt sind, passiert des eigentlich Wachstum oft ganz woanders. Schau dir den MSCI Emerging Markets an. Hier sprechen wir von Ländern wie China, Indien, Brasilien oder Indonesien. Regionen mit rasant wachsender Bevölkerung, stagender Mittelschicht und enormem wirtschaftlichem Potenzial. Genau dort entstehen die Mächte von morgen. Genau dort wachsen Unternehmen oft schneller, dynamischer, manchmal sogar explosiv. Aber jetzt kommt der Punkt, den wir übersehen. Es geht nicht darum, dass Emerging Markets immer besser sind. Es geht Zyklen. Es gibt Phasen, in denen der MSCI World dominiert und dann gibt es Zeiten, in denen Emerging Markets plötzlich outperformen und als in den Schatten stellen. Wer nur auf ein Zeit setzt, verpasst entweder Stabilität oder Wachstum. Und genau hierer wird es spannend für dein Portfolio. Denn die Frage ist nicht entweder oder. Die Frage ist, why nutzt du beide Welten gleichzeitig? Stell dir dein Portfolio wie ein Team vor. Der MSCI World ist der erfahren Spieler zuverlässig, konstant, berechenbar. Der MSCI Emerging Markets hingegen ist des jung Talent unberechenbar, manchmal riskant, aber mit dem Potenzial des Spiel komplett zu drehen. Und genau dies Kombination kann langfristig den Unterschied machen. Natürlich gibt es Risiken. Politisch Unsicherheiten, Währungsschwankungen, weniger Transparenz. Aber genau dies Risiken sind oft der Grund, warum die Renditekensen überhaupt existieren. On Risiko kein überdurchschnittlicher Gewinn. Die eigentlich Frage ist also nicht, ob Emerging Markets ein Must-Have sind. Die besser Frage ist, kannst du es dir lassen, sei komplett zu ignorieren. Denn während wir noch surgern, bauen an dir bereits gezielt Positionen auf. Nicht blind, nicht übertrieben, sondern strategisch. Sie verstehen, dass die Zukunft des globalen Wachstums nicht nur in New York oder Frankfurt entschieden wird, sondern auch in Mumbai, Shanghai und Sao Paulo. Am Ende geht es Balance, Weitblick. Und darum nicht nur in des zu investieren, was heute stark ist, sondern auch in des, was morgen dominieren könnte. Vielleicht ist der MSCI Emerging Markets also kein Ersatz für den MSCI World. Vielleicht ist genau des fehlende Puzzlestück, des dein Portfolio von Gut zu außergewöhnlich macht. Der MSCI Emerging Markets bietet ein außergewöhnlich hohes Wachstumspotenzial. Und genau, des macht einen für viel langfristig Investoren so spannend, aber auch gleichzeitig so unterschätzt. Während sich viel Anleger auf etabliert Markt konzentrieren, in denen groß Unternehmen bereits ihre dominierende Stellung erreicht haben, passiert in den Schwellenländern oft genau des Gegenteil. Hier beginnt Wachstum erst richtig. In Ländern wie Indien, China oder Indonesien entsteht aktuell eine neue wirtschaftliche Dynamik, die man in dieser Form in den entwickelten Märkten kaum noch findet. Millionen von Menschen steigen jedes Jahr in die Mittelschicht auf. Das bedeutet mehr Konsum, mehr Nachfrage, mehr Innovation. New Unternehmen entstehen, bis die Firmen wachsen schneller und ganz Branchen entwickeln sich in einem Tempo, das in Europa oder den USA oft nicht mehr möglich ist. Genau dieser strukturelle Wandel ist einer der wichtigsten Gründe, warum der MSCI Emerging Markets langfristig ein so starkes Potenzial hat. Ein entscheidender Punkt ist die Demografie. Viele Schwellenländer haben ein jung, wachsende Bevölkerung. Jung Menschen bedeuten mehr Arbeitskraft, mehr Produktivität und langfristig mehr wirtschaftliche Aktivität. Im Gegensatz dazu kämpfen viele entwickelt Länder mit einer alternden Bevölkerung, was Wachstum automatisch verlangsamt. Dieser Unterschied allein kann über Jahrzehnte hinweg enorm Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung haben und genau davon profitieren Investoren.
die frühzeitig positioniert sind. Hinzu kommt die Digitalisierung. Während in entwickelten Märkten viel digital Geschäftsmodell bereits ausgereift sind, befinden sich viele Emerging Markets noch mitten in dieser Transformation. Das eröffnet enorm Chancen. Mobile Payment, E-Commerce, Fintech, in vielen dieser Bereich überspringen Schwellenländer sogar klassisch Entwicklungsstufen und gehen direkt zu modernen Technologien über. Das führt dazu, dass Unternehmen dort teilweise schneller skalieren und größer Marktanteil gewinnen können als ihre Pendants in entwickelten Ländern. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die steigende Kaufkraft. Mit wachsendem Einkommen verändern sich die Konsumgewohnheiten der Menschen. Sie geben mehr Geld für Produkt, Dienstleistungen, Bildung und Gesundheit aus. Unternehmen profitieren direkt davon, weil sich ihr Zielmarkt vergrößern. Dieser Effekt verstärkt sich selbst. Mehr Konsum führt zu mehr Wachstum führt zu mehr Einkommen, ein Kreislauf, der über Jahre hinweg Renditen antreiben kann. Natürlich darf man dabei die Risiken nicht ignorieren. Schwellenländer sind oft politisch weniger stabil, Währungen können stärker schwanken, und regulatorische Rahmenbedingungen sind nicht immer so transparent wie in entwickelten Märkten. Genau dies Unsicherheiten führen aber auch dazu, dass viele Investoren vorsichtig bleiben und dadurch entstehen oft attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Wer bereit ist, dies Volatilität auszuhalten, kann langfristig davon profitieren. Ein weiterer Aspekt, der häufig unterschätzt wird, ist die Bewertung. Unternehmen in Emerging Markets sind oft günstiger bewertet als vergleichbare Firmen in entwickelten Ländern. Das bedeutet, dass Investoren nicht nur vom Wachstum profitieren, sondern auch von möglichen Neubertungen, wenn dies Markt stärker in den Fokus globaler Kapitalström rücken. Sobald sich das Vertrauen erhöht, kann Kapital schnell in dies Regionen fließen und die Kurs zusätzlich antreiben. Langfristig betrachtet geht es bei Emerging Markets nicht nur kurzfristig Gewinn, sondern ein grundlegend Verskebung der globalen Wirtschaft. Die wirtschaftliche Macht verlagert sich zunehmend von den klassischen Industrienationen hin zu neuen Wachstumszentren. Wer heute investiert, beteiligt sich in genau diesem Wandel. Das bedeutet aber nicht, dass man alles auf ein Kart setzen sollte. Vielmehr geht es darum, das Potenzial zu erkennen und gezielt zu nutzen. Der MSCI Emerging Markets kann dabei ein wichtige Rolle im Portfolio spielen, weil Zugang zu genau diesen Wachstumsregionen bietet, und dass man einzelne Länder oder Unternehmen auswählen muss. Am Ende ist es ein Frage der Perspektive. Wer nur auf Stabilität setzt, verpasst möglicherweise die größten Wachstumschancen. Wer hingegen ausschließlich auf Wachstum setzt, geht höhere Risiken ein. Der Ries des MSCI Emerging Markets liegt genau darin, dass ein Möglichkeit bietet, und den dynamischen Entwicklungen der Weltwirtschaft teilzuhaben, Entwicklungen, die das Potenzial haben, die Renditen eines Portfolios langfristig deutlich zu steigern. Und genau deshalb ist dieser Index für viele Investoren nicht nur ein Ergänzung, sondern ein strategischer Baustein. Nicht, weil immer besser ist, sondern weil Zugang zu einer Zukunft bietet, die will noch unterschätzen. Der MSCI World steht für Stabilität, Verlässlichkeit und ein Jewish Vorhersehbarkeit, die will Anleger gerät in unsicheren Zeiten schätzen. Bundelt groß, etabliert Unternehmen aus den führenden Industrienationen, Firmen, die oft seit Jahrzehnten bestehen, global Marktführer sind und über robust Geschäftsmodell verfügen. Genau dies Eigenschaften sorgen dafür, dass der MSCI World für viele Investoren das Fundament ihres Portfolios bildet. Ist gewissermaßen der ruhige Pol, der auch den Bestand hat, wenn Märkte turbulent werden. Die Stabilität kommt nicht von ungefähr. Unternehmen im MSCI World sind häufig in entwickelten Volkswirtschaften angesiedelt, die über starke Institutionen, klärrechtliche Rahmenbedingungen und eine hohe Transparenz verfügen. Das reduziert Unsicherheiten und macht die Markt berechenbarer. Anleger können sich darauf verlassen, dass Berichtspflichten eingehalten werden, dass es funktionierend Regulierungsbehörden gibt und dass wirtschaftliche Entwicklungen in relativ geordneten Bahnen verlaufen. All das trägt dazu bei, dass Schwankungen zwar nicht ausbleiben, aber oft weniger extrem sind als in volatileren Märkten. Ein weiterer entscheidender Vorteil liegt in der Qualität der Unternehmen.
Viel der Weltweit größten und erfolgreichsten Konzern sind MSCI World vertreten. Dies Unternehmen haben bewiesen, dass sie auch in schwierigen Phasen bestehen können. Sie verfügen über stark Marken, global Lieferketten und oft eine dominante Marktstellung. Das bedeutet, dass sie nicht nur von wirtschaftlichem Wachstum profitieren, sondern auch in Krisenzeiten widerstandsfähig bleiben. Für Anleger ist das ein wichtiger Faktor, denn es sorgt für eine gewisse Sicherheit und Planbarkeit. Doch genau hierer liegt auch die Grenze. Denn während Stabilität Sicherheit bietet, kann sie gleichzeitig das Wachstum begrenzen. Viele Unternehmen MSCI World haben ihre stärksten Wachstumsphasen bereits hinter sich. Sie befinden sich in reifen Märkten, in denen das Wachstum gemäß langsamer verläuft. Innovation findet zwar weiterhin statt, aber oft in einem moderateren Tempo. Das führt dazu, dass die Renditen zwar stabil sein können, aber selten explosionsartig steigen. Und genau an diesem Punkt kommt der MSCI Emerging Markets ins Spiel. Während der MSCI World für Stabilität sorgt, bringt der MSCI Emerging Markets ein ganz andere Dynamik in ein Portfolio. Hierer geht es nicht Bewehet Strukturen, sondern Wachstum, Veränderung und oft auch Disruption. Unternehmen in diesen Märkten haben häufig noch enormes Entwicklungspotenzial, weil sie in Volkswirtschaften tätig sind, die sich gerade erst entfalten. Die Kombination aus beiden in dieses schafft ein Balance, die viele Anleger unterschätzen. Auf der einen Seite steht die Stabilität des MSCI World, die dafür sorgt, dass ein Portfolio nicht bei jeder Marktschwankung ins Wanken gerät. Auf der anderen Seite steht die Dynamik der Emerging Markets, die das Potenzial hat, zusätzlich Renditen zu generieren. Dies Mischung kann langfristig entscheidend sein, weil sie die Stecken beider Welten miteinander verbindet. Ein Portfolio, das ausschließlich auf den MSCI World setzt, mag sicher erscheinen, aber es verzichtet bewusst auf einen Teil des globalen Wachstums. Gleichzeitig kann ein Portfolio, das nur auf Emerging Markets fokussiert ist, deutlich stärkeren Schwankungen ausgesetzt sein. Die Kunst liegt also darin, beide sinnvoll zu kombinieren. Es geht nicht darum, sich zwischen Sicherheit und Wachstum zu entscheiden, sondern darum, beide gezielt zu nutzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Diversification. Durch die Kombination von entwickelten Märkten und Schwellenländern wird das Risiko breiter gestrut. Wirtschaftliche Entwicklungen verlaufen nicht überall gleich. Während ein Region schwächelt, kann ein anderer gerade wachsen. Dies unterschiedlichen Zyklen können sich gegenseitig ausgleichen und so für ein stabileres Gesamtportfolio sorgen. Genau dieser Effekt ist es, den viele langfristig erfolgreiche Investoren gezielt nutzen. Hinzu kommt, dass sich die Gewichtung im Lauf der Zeit anpassen lässt. In Phasen, in denen Emerging Markets besonders stark wachsen, kann ihr Anteil erhöht werden. In unsicheren Zeiten kann man sich stärker auf den MSCI World konzentrieren. Dies Flexibilität ermöglicht es, auf Veränderungen im globalen Marktumfeld zu reagieren und die grundsätzliche Strategie in Frage zu stellen. Am Ende zeigt sich, dass der MSCI World und der MSCI Emerging Markets kein Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig ergänzen. Der eine bietet Stabilität und Verlässlichkeit, der andere Wachstum und Dynamik. Zusammen bilden sie ein Grundlage, die sowohl Sicherheit als auch Chancen während. Für Anleger bedeutet das, es geht nicht darum, den besseren Index zu finden. Es geht darum, ein Portfolio aufzubauen, das in unterschiedlichen Marktphasen bestehen kann. Und genau hierer entfaltet die Kombination aus MSCI World und MSCI Emerging Markets ihr größter, als ausgewogenes Zusammenspiel von Stabilität und Wachstum, das langfristig den entscheidenden Unterschied machen kann. Die Kombination aus dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets schafft ein Balance im Portfolio. Die weit über das hinausgeht, was viele Anleger auf den ersten Blick erkennen. Es geht hierer nicht nur zwei unterschiedlichen Dieses, es geht zwei völlig verschiedene Welten. Die sich gegenseitig ergänzen und zusammen eine Strategie ermöglichen. Die sowohl auf Stabilität als auch auf Wachstum ausgerichtet ist. Wenn man sich nur auf den MSCI World konzentriert, setzt man im Grund auf das, was bereits etabliert ist. Groß Unternehmen, stark Volkswirtschaften, relativ berechenbar Entwicklungen.
Das gibt Sicherheit, kein Freude. Doch genau die Sicherheit hat auch ihren Preis, denn sie bedeutet oft, dass ein großer Teil des zukünftigen Wachstums bereits eingepreist ist. Die Märkte sind effizient, Informationen werden schnell verarbeitet, und echt Überraschungen, vor allem positiv, sind seltener geworden. Auf der anderen Seite stehen die Emerging Markets. Hierer ist vieles nach im Aufbau, vieles im Wandel, vieles ungewiss. Genau dies Unsicherheit schreckt viele Anleger ab. Doch gleichzeitig ist sie der Nährboden für Chancen. Denn wo noch nicht alles ausgereist ist, wo merkt sich erst entwickeln, dort entstehen oft die größten Wachstumsraten. Unternehmen können schneller expandieren. New Technologien können sich rasanter durchsetzen. Und ganz Branchen können innerhalb weniger Jahre komplett transformiert werden. Die war stark entsteht jedoch erst, wenn man beide Welten miteinander kombiniert. Denn dann beginnt ein Zusammenspiel, das langfristig für ein stabileres und gleichzeitig renditestärkeres Portfolio sorgen kann. Während der MSCI World in turbulenten Phasen oft als stabiliserender Faktor wirkt, können Emerging Markets in Wachstumsphasen für zusätzliche Dynamik sorgen. Dies Wechselwirkung ist entscheidend, weil sich global Märkte nicht synchron entwickeln. Ein Beispiel, wenn die Wirtschaft in den USA oder Europa schwächelt, bedeutet das nicht automatisch, dass auch Schwellenländer stagnieren. Im Gegenteil, manchmal befinden sich Emerging Markets gerade dann in einer Phase des Aufschwungs. Umgekehrt können Krisen in Schwellenländern auftreten, während entwickelt Märkte stabil bleiben. Dies unterschiedlichen Zyklen sorgen dafür, dass ein Portfolio, das beide Bereich abdeckt, weniger abhängig von der Entwicklung einer einzelnen Region ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Risikostreuung. Viele Anleger unterschätzen, wie stark ihr Portfolio tatsächlich konzentriert ist, wenn sie ausschließlich in den MSCI World investieren. Obwohl der Index global erscheint, ist stark von bestimmten Regionen, insbesondere den USA, dominiert. Das bedeutet, dass man in direkt stark von der Entwicklung eines einzigen Markts abhängig ist. Durch die Beimischung von Emerging Markets wird dies Abhängigkeit reduziert, weil man Zugang zu anderen Regionen und wirtschaftlichen Entwicklungen erhält. Gleichzeitig eröffnet die Kombination die Möglichkeit, von strukturellen Megatrends zu profitieren. Während entwickelt Märkte oft von technologischer Innovation und etablierten Geschäftsmodellen geprägt sind, bieten Emerging Markets Zugang zu Themen wie Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und steigender Konsum. Dies Trends laufen über Jahrzehnte hinweg und können erheblich Auswirkungen auf die Rendite haben. Wer beide in dieses kombiniert, positioniert sich automatisch breiter entlang dieser globalen Entwicklungen. Natürlich bleibt die Herausforderung, die richtige Gewichtung zu finden. Es gibt kein universell Antwort darauf, wie viel Anteil Emerging Markets im Portfolio haben sollten. Das hängt von der individuellen Risikobereitschaft, dem Anlagehorizont und den persönlichen Zielen ab. Ein konservativer Anleger wird möglicherweise einen größeren Anteil im MSCI World halten, während ein renditorientierter Investor stärker auf Emerging Markets setzt. Entscheidend ist jedoch, dass beide Komponenten bewusst gewählt werden und nicht zufällig entstehen. Ein oft übersehener Vorteil dieser Kombination ist auch die psychologische Komponente. Ein ausgewogenes Portfolio hilft vielen Anlegern, ruhiger zu bleiben. Wenn ein Teil des Portfolios schwächelt, kann ein anderer Teil stabilisieren oder sogar wachsen. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, in Panik zu verkaufen oder impulsive Entscheidungen zu treffen. Gerade in volatilen Marktphasen ist das ein enormer Vorteil, der langfristig den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen kann. Letztlich geht es bei der Kombination aus MSCI World und MSCI Emerging Markets mehr als nur Diversification. Es geht ein strategisches Verständnis der globalen Wirtschaft. Es geht darum, nicht nur in das zu investieren, was heute stark ist, sondern auch in das, was morgen in Bedeutung gewinnen könnte. Es geht darum, Risiken nicht zu vermeiden, sondern sie bewusst zu steuern und in Chancen zu verwandeln. Ein Portfolio, das beide in dieses Variant, ist deshalb nicht einfach nur breit gestreut. Es ist gezielt aufgebaut, unterschiedliche Marktphasen zu durchlaufen, Chancen zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu kontrollieren. Und genau dies Balance zwischen Sicherheit und Wachstum
Zwischen Stabilität und Dynamik ist es, die langfristig den entscheidenden Unterschied machen kann.